Long hours of darkness have become the order of the day in Zimbabwe, as power utility Zesa fails to provide adequate energy to keep lights on, fridges running, and industry productive. Since news of power production levels going down at the Kariba power station, many homes have been plunged into 20-hour-long power cuts, and it's getting worse. There is no solution in sight. Government seems overwhelmed and with no solution. We speak with those affected by the power outages, and this was their cry. Magetsi, to be honestly, magetsi ndinongo izvezvi ndatobva magetsi kustorina. Ndinotogona kutodzoka futi astoriko. Unogona kuzongonzwawo maybe kana usiku kana 11 adzoka. Pamwe unotogara wakabayirira foni kuitira kuti foni inge ine moto. But pampacho unobatwa nehopa utomboziva kuti aenda futi nguwai. Anoya usiku takarara. Oenda futi usiku takarara. Magetsi izvezvi tatone nguva tisingazive kuti magetsi ariko. Electricity is coming around 11 and it switched off early in the morning. So actually it's useless to have it. It's just like having no electricity at all. Because when it comes at 11, we are asleep. That's why you see sometimes houses are burning. Because people leave their stoves on, some materials on. Then when electricity comes, they are not aware, they are asleep. Mukwadzana. Magetsi ukaona magetsi akuenda na 11 o'clock achidzoka na 4. Hakuna getsi rikufanwa kushanda. Atizive manje kuti zvinenge zvakurevei. Wakutofanwa kumuka uchita zvoda kuita kana kuti wautofanwa kutanga wambo izvozvi kune maclimate change tinofanwa kuseva maclimate but tikatanga kuningirina kuconsider kutenga huni futi hazvichabuda dai vangoita kuti magetsi iyayo auye. Magetsi ari kunetsa zvisingaiti kana ini handitozivi kuti magetsi anouya nguvai because ndinobuda mumba kuma past 5 magetsi anenge aenda. Ndinopinda mumba kuma past 9 magetsi kune kusina saka handinatsoziva kuti magetsi anoenda nokudzoka nguwai. Fortunately for me, we only had 1 week of intense load shedding. Of late, because we live near a heavy industry, so right now we have lesser load shedding hours as compared to other places. Like over the weekend we had electricity, and yeah, for us the situation is relatively better than other areas. But the previous week was difficult because we had load shedding hours of up to 18 hours without power. Sometimes it could extend beyond those 18 hours. So yeah. Dambudziko randinaro nderekuti iro panhau dzemvura nemagetsi. Zvinhu zvandiri kustoka zvakaita sema-ice cream ndogona kuistoka nhasi. Mangwana inofuma yakamalita pasina magetsi. Magetsi ari kutikanganisa nekuti upenyu hwatava kurarama iko zvinoka. Zvinhu zvava hatisiri zviya zvokuti kwai tiri kushandisa kunyora tsamba, tava kushandisa mafoni chii nechii ndokuti mabhizinesi kana ndichida kuti ndinostoka ndokwanisa ndotanga ndafonera kwandichinda kunostoka ikoko kuti ndiwe kuti stock yandiri kuda iriko here. Kana ndikangokwira ndichingoendako ikoko ndosvika ndonzi hakuna imari yandaenda torosa ndodzokera futi kumba ndisina chande ndakabata mumaoko.
mafoni anenge akadzima anogona kuita 3 days hatisiri tose tinokwanisa kutenga masola kuti tikwanise kuchaja namasola. Varipo vane masola vanotisibatsirawo ende kwatava kuchajisa ikoko kune masola vanenge vachitichaja dola kuti kuchaja foni imwe chete, saka dola rati ndo profit andienda towana pazuva. Ya ma-blackouts aya experience yedu ndeyekuti mafoni hatichanyanyoshandisa, takushandisa gas neningi nesolar energy, but i-experience isiri right iko zvinezvi vamwe tofarira bhora asi tomboona bhora, no entertainment, hanti toshandisa macomputers, hatisoshandisa macomputers, saka i-experience yedu this time i-experience yakaoma, yekuti hatisi kuita kunge tiugara mutown, tikuita kunge tiri muruzevha, chinhu chiri kurwadza. The power crisis has thrown many home-run businesses into oblivion, throwing shade at the government position of a middle-income economy by 2030. The few productive sectors are screaming under the power sanctions imposed on consumers by Zesa. A video of a woman who lost her dressed chickens to the power outages went viral, reflecting the loss which has pulverized the nation. Right, living in Zimbabwe, trying to make ends meet, and then Zesa happens. And this is what becomes of somebody's hustle. Even if you want to make pet feed, the refrigerators cannot cope because they are getting a maximum of some 6 hours or so of electricity. So no refrigeration is taking place. So this is my profit from my attempt to survive Zimbabwe. All lost. Yeah. I'm trying to salvage something for my dogs. I don't know if I will succeed. This is a 300-liter drum, 200, 300. It's filled with chickens that I must dress for the dogs. So this is it. You try again, but shit happens all the time. But I know my dogs are going to enjoy. My dogs are going to have a good time. Hey, get away! I'm trying to dry up the meat using salt. Very soon I'll go and buy some vinegar and hope that something good would come out of it. Otherwise, if it doesn't happen, I'm just going to bury the meat. But I tried. She is not alone. Many others have been hit. Totally magetsi anotokanganisa zvinhu zvakawanda nekuda kwekuti chero ukawana kana drink ukada kuisa mufridge renge richitongopisa, nyama chaiyo ukada kuisa mufridge nyama inotoora, saka inotokanganisa zvinhu zvakawanda. Hurumende ikafunga nezvazvo ikaziva the cause yaita kuti magetsi asavapo, vakabata ipapo magetsi anodzoka. I do run a business as well at home. I sell meat. I sell products that need refrigeration. Like I've just lost two businesses. The whole meat got rotten. The freezes, the ice creams, all of those things, I threw them in the bin. Yeah, in Indoshansa computer, magetsi aruto affecta. I'm into music production, plus I'm a writer. I'm also a political activist. I use computer. I have a political party, an own political party. Saka zviri kutota affecta nekushaya kwatiri kuita magetsi ikoko. Haukwanise kubadza computer. Even the social way of life, rimaranyanya, you know how it is.
ibhizinesi redu rinoafektwa nenyaya yokuti zvinhu zvedu zvinofanira kunge zvitengeswa zvichitonhora, but nenyaya yemagetsi hatikwanisi kuwana maaizi okuti tiise muzvinhu zvedu kuti zvikwanise kutonhorera. For me, I run a small chicken project. So because of power, I've had to cut down, on production because I do not have the necessary storage facility that can cater for, the times when there is no electricity. So as a result, that's a step back because you realize that, you need to have constant supplies, but because of electricity, we have been forced to cut down on production. So it has affected me because that's a financial loss, on its own. Yeah. Consumers have lost faith in the government. In fact, they think there is no capacity to fix the problem. If the government, the first thing, they get rid of corruption, because the monies which are supposed to cater for electricity is being stolen. Ndinodaira kudaro kuti hurumende inokwanisa kugadzirisa nyaya dzemagetsi. Rega ndipindure ndakazvimirira like a presidential aspirant, munhu ane political party yake. Tasa zvimwe zvinhu zvisiriitwa nehurumende yedu. Isusu tine uranium, anditi uranium inogenerata nuclear energy, anditi avafanira kungoita office abuse toshandisa maresources, andi tine thermal energy, anditi ko chatinongomirira zvinhu zvakaitwa nguva yaSmith chii tisingakwanisi kuchinja nekuadvansa kuruita time. Saka hurumende inokwanisa kugadzirisa, especially ika-incorporate us the youthful to work with them, because pakukwegura apa handi tinoremekedza vakweguru vedu, but kana tisingashande tese, tisingaonesane kuti munoziva here uranium zvainoshanda pamagetsi, hazvibude tisingaudza nebusiness, how we can probably come out with solutions. Panyaya yamastations emagetsi taichitarisirawo kuti hurumende yedu iwedzere mamwe mastations emagetsi uye kutipawo affordable prices emagetsi. Well, I don't want to lie to you. At the moment, I don't believe so because this power crisis dates way back to many years before, Like, for instance, they neglected, key electric infrastructure, and now we are generating less than the electricity that is meant to be generated by our power stations. So, at the moment, I don't think so because if they had a solution, they would have implemented it by now because this is not an overnight problem. Yeah. Izvo zviri musimba ravo hazvisiri musimba rangu, isimba rehurumende kuti inokwanisa kuzvigadzirisa. Asi ichi chichemowo chandiye chingotiripo kana hurumende ichikwanisa kuva neimwe plani kuti ingatigadzirisa madambudziko remagetsi nemvura ngaitigadzirisire. Iri hasiri kuti ndiri kutipa hurumende ndiri kuipa demand kuti ite zvinhu izvozvo, but ichi chichemo changu chanokwanisa kuti vakwanise kutigadzirirawo chichemo ichocho icho. Just recently in Parliament, the CCC legislator Charlton Wende called on President Emmerson Mnangagwa to fire his Energy Minister Soda Jemu. Can you leave the house?
Government response to the power crisis was legendary. In an animal farm response, they doled out over $14 million in backup generators and solar panels to cushion themselves from their failures. The solar panel packages being offered to ministers and top government officials has hit a raw nerve. Yeah, abuse of power kandi zvatotaura kuti ko-ministry ye-energy handiti iri kumboiteiko handi kotora 5 billion kubva kuma-diamonds kamugenerate muite uranium energy plant handiti ine capacity yekugenerata magetsi at the whole of southern africa handiti like Russian company said before crisis Ukraine Russia vakati 20 billion vanogona kugenerata nuclear energy Africa, the whole of Africa, and saka can't they do that? Kanotora just a billion or two vogenerator futi vowedzera kuita nuclear energy or something like that. Pane kuti vakatanga kufavor ma-ministers zviri kubatsirei manje capitalism kaya kungoitwa iyi izvozvo tatiti izvozvo kana vakapawo maministers isusu we are just the same ngavazviitewo kwatiri tese tungowanawo masolar panels zvinotibatsirawo tese. Sometimes hatufaniri kuzofadza vanhu 5 touraya vanhu 1000. Saka kana tafunga zvinhu zvakanaka kuitira vanhu zvinhu zvakanaka ngativaitire, but at the same time tichikonsidhawo vamwe kuti pavanhu 100 vanhu vangani vabenefita kwete kuti vanhu 2 pavanhu 100. Pamwe pacho kana even kuri kudriving vanotaura kuti kana uchidriva bhazi ukaona munhu 1 akaita musilinyasi pakati peroad mutsike useve vanhu 100 kana kuti vanhu 75 kana 65, meaning kuti kana vanhu vashoma hatifaniri kukonsidha vanhu vashoma sterek than vanhu vakawanda majority. Kana tafunga kuvabatsira kana kuti tafunga kuvatenda ngativatende, but tichirangarirawo kuti kunzoko kune vamwewo. This is where we went wrong actually, because whichever cent which is in the coffers of the government must be utilized appropriately, seriously appropriately. Because now let's have a look at the health sector. I've been paying visits in hospitals, visiting my relatives. Every hospital needs electricity, but now we can't get it. Okay, even the generators use fuel. That fuel is also expensive to get because there is no disbursement for that particular reason. So I wonder where the monies are going. From my own perspective, that is very wrong, because leaders, they need to be with us in times of struggle, because these are people that we tasked to represent us and look after our own interests. But right now we see that they are now looking after their own interests, and that on its own, it's admission that there is no solution in sight. So we are technically on our own, because if they really had our interests at heart, they would have channeled that money towards new projects that can generate electricity into the national grid. Yeah. Kana pasina magetsi news andikwanisi kudziwa hapana chandinohwa kana chinotoitika munyika. Izvo ndosaka ndati vazvanzi zviri musimba rehurumende kuti ikwanise kutibatsira nesu tikwanise kuziva zvinoitika munyika medu. Hatina izvo zvinongori murima, ndongofanana nemunhu vanenge achingonzi kwai ibofu hana zvaanoona kungonzwa chete, kana kuti kana ndikatonzwavo nevamwe kana vachindibudza kuti kwaitika zvakati, but inini kana pasina magetsi kana pasina handina zvandoziva zvinenge zvichiitika munyika medu munomu, kungotohwavo nevamwe kana kuti vanotondibudzawo nhema kana kuti vanodo taura chokwadi. Saka inivo handizoti ndo zvakaitika kuma-ministers, handingafambi nishambadza zvinhu zvandawa munzira asi ndisina kuzvinzira nzira dzangu zvichitakwa nehurumende. It was made worse by the doling out of loans for ministers and parliamentarians. Those affected by the power outages feel the loans could have been used to change the lives of many and not the few in positions of authority. Ministers received loans of up to $500,000, while deputy ministers walked away with $350,000, while the ordinary people wallow in poverty. Yes. Because MPs must work like what the other guys did. When people went to war, no one was paying them. They could live on outsourcing things from villagers and so on until we got independence. Okay? So how come these ones now are being specialized? What speciality?
What makes them benefit from this 40,000 loan? Why not utilize that money into something else? Health, education, electricity. Because I believe that money is enough to build just a small river. Something that has not been done for all these years. We should have built a small circulable river that generates electricity. For example, for just Harare, okay. And for example, do you know we used to produce electricity at the heavy industry there? Where you see those high tanks, you know about them. They used to generate electricity that could supply even Bulawayo. But now it's no more. Then I wonder, who is responsible? If we have got a minister responsible for energy, then what is he doing? You see, apa panyaya is complicated because to kutaura nyaya office abuse and it because if you are a minister kupiwa loan kwako anti achisi chinhu chingatibate vanhu anti but kana wakupiwa loan against situation yaka affect the whole country pakuignoiwa vanhu apa paungofungwa maminister anditi chachizivano ya failure azvibude anti kuti zvibude ngavazviite izvozvo vachiremembawo isusu vanhu anditi kuti tive nemagetsi ave nezvaari kushanda. After all toda kuti industry isumudzirike anti inosumudzirika sei industry yacho tisina magetsi? Izvozvo zvinotinetsei because isusu maministers tichitotarisira kuti maminister vanhu vatori nezvinhu zvavo kudhara. Isusu titori pasi tachifanira kunge chitopiwawo mari idzodzo kuti tikwanise kurarama because maministers vagara vatori nezvinhu zvavo kudhara. Most definitely it would have, because right now we are in need of new investment into renewable energy, and that money could have been channeled towards that so that we could stabilize power in the country. Because now when you look at it from a national level, industry has been heavily disrupted. We have some companies which have scaled down operation as a result of this power crisis. So yes, most definitely I believe so. Asked if they would take the loans had they been offered, many said they wouldn't, saying instead they would channel the funds for better use. No, I won't take a loan when my constituents has no power. I would rather buy a very big generator to generate for just even 10 houses for old people. Because me, I can move around during the dark. But imagine my mother is moving around with a stick. She doesn't see anything. She's going to a tuck shop to buy matimba and so on. So I would rather divert that money to that project of buying generators. Or even just two, if they're worth 20,000 each, I would direct them there. Ndandiri MP ndakapiwa mari. Ndaitarisa pa zvinhu ndingati ma businesses ma schools kana ma projects okuti vana vamazuvano vakwanise kuita zvinoita kuti nyika yedu ienderere mberi, because vana mazuvano vari kungotamba mumastreets havana chokuita. Kangoma kanorira kachiti pangu minister kana atonzi ndiri kukupa 40,000 kana ndiri kukupa kana whatever chaanganzi ndiri kukupa, hagoni kuzviramba ari ega, because anogona kubvunzwa mubvunzo wekuti ko iwo uri kuramba ofa yatakupa sei wakamira sani, anototambira. But at the same time anenge achitoonawo futi mfungwa dzake chero akasazvitaura kuti hongu ndapiwa zvangu, but pandapiwa inini chikamu chandapiwa maybe chaikwana dai kunzi takwanyazo tashare zviri equal, tagona kushare tiri kana 40, asi ndangopiwa ndiri 1, but hagona kuzviramba because iofa yanenge apiwa. It's a bad thing. That man must be directed to somewhere we have got very fundamental issues to address, which has been left for quite a long time without attendance. So those monies, let's say 100,000. If you get 100,000 and we send it to Parenyato, what do you think will happen? We've got oxygen, we've got diesel for generator, we've got other illnesses that needs electrical attention, like cancer, burning and the like. So that money must be directed to those fundamental cases. Malons, it's wrong time for that. It's wrong time for that. Tadi kumbo ita serious about 15 billion yakaluzwa. I think it was going to cater for
all those expenses ichibatsira nyika. Anti mari zvayo iriko tadi kumbofungawo nezvemari iyoyo ko malonzi aivarumbawana kupiko anti azvibatsira kuti mari yabva kutransport yoenda kumalonzi, mari yabva kwakati yoenda kumalonzi. Hurumende yedu ngaicreate employment. Kana tutaura zvemagetsi tutaura employment creation. As the 2023 elections beckon, the current electricity crisis and the parliamentary loans have become an election issue. Some voters said their vote has been changed owing to these problems. Nyaya yamabvunza iyi ichokwadi zvinotokanganisa kuvhota kwedu muna 2023. Chinhu chikuru futi chiri kukanganisa zvakatoitwa kuzeki ikokoko. Anti zvavakaisa vana vema-vice president kuzeki zvavotokanganisa kuvhota kwedu muna 2023. It's quite unfortunate kuti vanhu vazhinji havazive constitution. Anti but kuvhota kwedu muna 2023 chinhu chakatokanganisika. Anditi after all haichazi nyaya yekumbonyanyotarisa kuvhota, dai vanhu vangoita mushandira pamwe. United we stand, divided we fall. And if we resist one another hapana chiubuda. Hanzi unlike polls they attract. Anditi opposition ne ruling party dai zvangoita come out with a plan yekuti tifocuse nevanhu. Hanzi when two elephants fight, it's the grass that suffers the most damage. Anditi saka zvikangova zveparty neparty zviri kutoti affecta. Tinovhoterei tisina magetsi? Tinovhoterei varungospenda mari when you are suffering? 94% yevanhu vari kumba hazvisi kubuda. Handifunge kuti zvinga affecta physically, asi zvinogona kuaffecta nemamwe maitikiro ezvinhu handisingakwanise kunyatsomenshena kuti ndeapi, but ivo nekuda kwekuti ndo chinhu chavari kutomhanya nacho chekuti vanhu vanofanira kuvhota, vachatoita any means dzinoita kuti day racho it's either chero magetsi aimboenda pesa munogona kutoona kuti day rema-election ka zuva rese munogona kuti 2 days magetsi asina kumbobvira aenda. It will automatically, because I wonder if I'm ever going to vote. Why can I vote when there's no electricity? Because we wake up very early in the morning to vote. So I can be hit by robbers, you know, now it's becoming rampant. So I don't know where my mind is. Because for me, to go and vote, I have to wake up early in the morning at 4. Okay? So imagine when there's darkness, anything can happen. So I don't know. I don't really know what will happen to me in 2023 voting season. Zvinototi affecta because hazvisi zvinhu zvinotambirika, because unenge uchiti iwewo pakuvhota paya tinodawo vanhu vanoona isusu as a community zvokufanisika kuti vakationa isusu then pakuvhota paya tinobatsirawo kuti vaya vari kutionawo todi tovhotawo. Most definitely, because I was a guy who was rooting for the opposition MPs. I won't lie to you. But then, you know, this whole situation changes everything for me. Like, I won't lie to you, I'm going to vote for that particular guy that we all want. But as for the MPs, I think this time around, I want to go with independent MPs because these guys have demonstrated that, you know, they are all about themselves. They've joined the gravy train that we have always criticized. So I believe it has changed the way I think about those people, because recently they called for a press conference where they justified that, you know, they were not being well catered for by the government, so they deserve those loans. So yeah, definitely I will not vote for any one of them. I will definitely vote for someone who's not from a particular party, because this whole thing has severely compromised them. Kana tiri kuchava kupinda kupolitics ini handizvizivi kuti zvinofamba seizvo, handidi kupinda zvepolitics. Zvekupolitics handizvipindi kuti zvinokanganisa kana kuti zvinodii. Izvo zvozikamwa naivo vari mberi kwedu nevatungamiriri vedu kuti zvinofamba sei. Izvo hazvidini kuti nditi magetsi anotikanganisa kuvhota kana kuti kudii. Ivo ndovanoziva zvavachaita kana si nguva yacho kuvhota yasvika ndovanoziva kuti vachazvigadzirisa sei, kana kuti vachatiisira magenerator kana kuti vachatiisira masola kuti tikwanise kuvhota. Saka zvezvavo mumasimba avo mumavoko avo ivo ndovanokwanisa kuti vanozviita sei. Isisi hatina zvatokwanisa kuzviita. Aidha chero tikada kuti magetsi avepo kana kuti masola avepo kana ivo vasingadi kuzviita hatina zvatingazi ende hatina mapowers kuti tingazvigadzirisa isisu. The power crisis is far from over. It has hit the entire region and could only get worse before it gets better.
Climate change has made hydropower stations unreliable in many parts of the world. Solar power is now the new thing, while others are harnessing wind to generate sustainable alternative energy sources. Reporting for HSTV News and Current Affairs, Zesa.